వాళ్ళది వాళ్ళు ఫైలింగ్ చేసుకుంటున్నారు, కొత్త టూల్స్ వచ్చినాయి అంటున్నారు, అడ్వైస్ అడగట్లేదు. Karana kodiki barana masala. Yes, it happens. You want to save 25 paise and you are going to pay 75 paise for that. What would your advice be to an 22-year-old who just completed his graduation? Put some money in your emergency fund. Build his portfolio, whether it is in stocks or whether it is in SIP or whether it is in real estate. It depends on case to case, but he should try to keep himself funded when he hits 60. ఒక మనిషికి ఒక కంపెనీ పెట్టాలి అయినా, లేకపోతే దానికి ఏం కంప్లైంట్స్ ఉన్నా, దానికి ఎలా చేయాలి అని జనరల్గా ఎవరికి తెలీదు. అలా ఛాలెంజెస్ తెలిసి స్టార్ట్ చేశారా, ఆర్ యూ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ అండ్ అండర్స్టూడ్ ది ఛాలెంజెస్ యూ హావ్ ఫేస్డ్? You have to give up on everything. Your friends, your festivals, ఏది దొరికితే తినేయాలా, పడుకోవాలా, అంతే. Whatever my grandfather used to eat, that I only eat that. That's it. అంటే మీకు 120 years బతకాలని ఉందా? We should start company అని అంటూ అడిగితే, like what is your best advice? First thing, it's better to consult with a person who is already doing a business. If you are doing it, We are starting this podcast basically for educating general people regarding finance. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా అందరికి ఒక మనిషికి ఒక కంపెనీ పెట్టాలి అయినా, లేకపోతే దానికి ఏం కంప్లైంట్స్ ఉన్నా, దానికి ఎలా చేయాలి అని జనరల్గా ఎవరికి తెలీదు. yes. సో ఆల్రెడీ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు జనరల్గా ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు. సో అలాంటి లైక్ మిస్కన్సెప్షన్స్ ఆర్ హౌ ఈజీ ఆర్ హౌ డిఫికల్ట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ అ కంపెనీ కానీ, అది చూసుకోవడం కానీ, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫైనాన్స్, all these things I really wanted to include in this podcast. Okay. And as ఈరోజు ఫ్రెండ్షిప్ డే కాబట్టి I wanted to start with you as you are my friend. So hi, welcome to the podcast, Pramod Gotte. ధన్యవాదములు. సో ఇప్పుడు let's start from the first. Yes. సో ఇప్పుడు మీరు అసలు CA ఎందుకు తీసుకుందాం అనుకున్నారు? టు బీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలి అని అంటే, అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ వాజ్ నాట్ ఏ గుడ్ చాయిస్. సో ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ అదర్ ఆప్షన్స్ అండ్ magically I went into this path. To be frank, it's happened, that's it. I did not choose particularly I want to go into this way. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు జనరల్గా స్టార్ట్ చేశారు, లైక్ యూ కేమ్ ఇన్ టు CA అండ్ యూ నో ఇట్ హౌ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు పాస్. Yes. అంటే ఛాలెంజెస్ చాలా ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు అలా ఛాలెంజెస్ తెలిసి స్టార్ట్ చేశారా, ఆర్ యూ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ అండ్ అండర్స్టూడ్ ది ఛాలెంజెస్ యూ హావ్ ఫేస్డ్? ఎట్లా అంటే, మనం ఇది వద్దు అంటే ఇదే చేసే రకం పిల్లలం అనమాట. సో ఇది డిఫికల్ట్ ఉంటుందంటే ఖచ్చితంగా ఇదే చెయ్యాలి మనం అని చెప్పేసి ఆ వైపులో రావడం జరిగింది. బట్ ఐ పేడ్ ప్రైస్ ఫర్ ఇట్. సో ఇట్ వాజంట్ ఈజీ అట్ ఆల్, బట్ ఇట్స్ వర్త్ ఇట్. సో బట్ ఈవెన్ దో యూ have come to CA as a randomly person, but you are a proud CA now. Yes. People recognize you as a great professional in the country. So do you feel you're proud of it or something? And ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక ఇంజనీర్ కానీ, ఒక జనరల్ ఒక పర్సన్ కానీ, మీరు వెళ్ళి ఒక CA అని చెప్పగానే he gives some respect out of it. Yes, absolutely. So for that you might have faced many challenges. Yes. So coming to the study background, మీరు చదువుకునేటప్పుడు like what challenges did you face and how did you overcome those? First problem with studying was it was a hell lot of a syllabus. So books, obviously, if you are a malnutrition kid, it weighs almost 50% of your weight. So it was like that. It was not at all easy to study all that books and remember everything, and you have to read multiple times and you only get 3 months or maximum. So when the irony with exams, it definitely falls in the category where you in the category of days where you celebrate your festivals. So you have to manage both. Either you can manage only one thing, or you have to manage both. So it used to be very difficult. You have to go to your hometown and you celebrate festival, or you just it was like there was a phase like you just give up on festivals and everything. ఏదైనా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అని అంటే ఓకే అయిపోయిన తర్వాతే దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ దట్ ఐ వాంట్ టు సెలబ్రేట్. సో దెన్ ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ వాల్యూ. సో it used to be that hard. So you have to give up on everything, your friends, your festivals, and you don't even have to go out. You cannot even go out. So food, it's out of matter. ఏది దొరికితే తినేయాలా, పడుకోవాలా, అంతే. So we used to manage, not only me, everyone goes through this phase. సో ఇలాగే చదువుకోవడం ఇది తప్ప ఇంకా వేరే ధ్యాస ఏమి ఉండదు కాదు. సో ఇంకా బయట ప్రపంచం తెలిసేది కాదు. సో ఇట్ వాస్ దట్. సో ఇప్పుడు you have been into practice science 4 or 5 years. It's close to 5 years. So అంటే like which area you are more focused into, and జనరల్గా ఒక క్లయింట్కి
మీరు చెప్పే సలహా ఆర్ వాట్ క్వశ్చన్ హీ ఆస్క్ యూ అంటే మీరు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్లో ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంటారు? Yeah, I personally like taxation. So I am personally into taxation. Accounting is basically it's chartered accountants, and people assume that every chartered account knows accounting. It's not that we don't know accounting, but few people goes into few areas. Somebody like compliance thing, and somebody like only taxation, and somebody goes into different areas of taxation. So I personally into taxation thing. So yeah, I personally deal with taxation only. So if and I see only taxation wing in my firm also. సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక 10 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆర్ 20 ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్యాక్స్ పీపుల్ కానీ కట్టే లైక్ పీపుల్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ వర్ వెరీ లెస్. Yeah. జనరల్లీ లైక్ లాస్ట్ 5 to 10 ఇయర్స్ పీపుల్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. Yes. కానీ జనరల్గా గవర్నమెంట్ సైడ్ చాలామంది ఎగ్గొట్టే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువైపోయారు. Yes. Yes. సో ఇప్పుడు ఒక లాస్ట్ 10 ఇయర్స్ మీరు చూస్తే నోటీసెస్ చాలా బీభత్సంగా వచ్చేస్తున్నాయి. Yes. లైక్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ why are general CS or CA practicing people they are trying to educate people but they are not listening, or అంటే ఏమి రీజన్ ఆర్ రూట్ కాజ్ ఉండొచ్చు? ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎవ్రీడే ఒక కొత్త నోటీస్ వస్తుంది, మీరు కానీ మీరు అన్ని హ్యాండిల్ చేసే CA ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ GST డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి చెప్పేసరికి కూడా లైక్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ హై లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ రూట్ కాజెస్ ఆర్ how do you want to present this in a way that it can solve problem like this? People's base level income is in a way I see it's getting increased, not in the way it's exponential increase, but it's getting better. And second thing వచ్చేసి it is everything gets getting digitalized. So in a way ఏంటి అని అంటే పీపుల్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్కి ఒక ట్రాక్ ఉంటుంది. సో ఇంతకుముందు ఏంటి అని ఇంత డిజిటలైజ్ లేదు కాబట్టి మేబీ మాన్యువల్లీ ఇట్ యూస్ టు బి డన్ మాన్యువల్లీ. సో పీపుల్ యూస్ టు గెట్ నోటీసెస్, వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చేవి, రాని వాళ్ళకి రాలేదు. సో and now everything is under monitoring, everything is getting controlled. So and system is also automized. So in a way ఇదేంటి అంటే సిస్టమ్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మాన్యువల్ ఎర్రర్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది దీంట్లో ఉండదు ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్లీ ద ఫాల్ట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద ఎర్రర్, ఇట్ ఈస్ ఎర్రర్. సో సిస్టమ్ డిటెక్ట్స్ అండ్ సెండ్ యూ నోటీస్. సో అది పెద్ద మిస్టేకా లేదా అనేది మనం చూసుకొని రిప్లై ఇచ్చేసి జనరలీ ఇట్స్ గెటింగ్ హెక్టిక్ ప్రాసెస్. బట్ యా, జనరల్లీ ఆటోమేషన్ చేయడం వల్ల మనకేంటి అని అంటే ఇంతకుముందు కంటే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కంప్లైంట్స్లో పెరిగారు. సో సమ్ పీపుల్ వాంటెడ్లీ, సమ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ బిజినెస్, బట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ యా ఆటోమేషన్ వచ్చింది కాబట్టి దే కెనాట్ ఎస్కేప్, సో దే ఆర్ కంప్లైయింగ్. సో ఇప్పుడు లైక్ ఐఎమ్ మై సెల్ఫ్ బి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, లైక్ మా వైడర్లో మేము సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక నోటీస్ వస్తే ఒక మనిషి CA దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు, ఇది గెట్ ఫిజికల్ నోటీస్ ఆర్ విల్ గెట్ ఎ మెయిల్. సో అతను CA దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పి ఆ CA డేట్ చూసుకొని అర్థం చేసుకొని చేయడానికి చాలా టైం ల్యాప్స్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ సిస్టమ్ వేర్ ఆర్ టూల్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఫెచ్ నోటీసెస్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ GST డిపార్ట్మెంట్ అండ్ షో ఎస్ అ డాష్ బోర్డ్. అంటే మీకు వాట్సాప్ రిమైండర్, నోటిఫికేషన్ రిమైండర్ ఆర్ ఈమెయిల్ రిమైండర్ అలా వచ్చేసరికి లైక్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఆటోమేట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ త్రూ ఆర్ వే విచ్ వీ కెన్ సాల్వ్. So it's actually giving some good results to CS who are into completely litigation. Like you're also using our tool, right? Yes, it's great actually. And coming to personal life, ఇప్పుడు జనరల్గా like as you are my friend, I like నువ్వు generally apart from CA practice, you also focus more on health. Yes. అంటే like currently all the items in the market are adulterated. Yes. So, like you are specifically into the segment where you wanted to have good food or good culture around you. Yes. So, like in this regard, what exactly you wanted to tell? Why are you focusing on మీకు 120 years బతకాలని ఉందా? 120 years బతకాలని ఏం లేదు, కాకపోతే బతికిన రోజులు బెడ్ మీద ఉండకుండా బతకాలని ఉందంతే. దట్ ఈస్ వేర్. అండ్ కమింగ్ టు ఫుడ్, యా ఆబ్వియస్లీ గ్రోయింగ్ సెక్టార్ అనేది ఎట్లయితుందో ఇప్పుడు పనికొచ్చే నేల కొంచెం ఉంది, కన్జ్యూమ్ చేసే పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇట్ గెట్స్ అడల్టరేటెడ్. అండ్ ఇంత తక్కువ స్పాన్లో ఇంత రావాలి అని అంటే ఫర్ షూర్ అందరికి తెలిసిందే, ఆబ్వియస్లీ హైబ్రిడైజింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ దీనివల్ల మన న్యాచురల్ కాజ్ ఆఫ్ ఫుడ్, న్యాచురల్ వైటల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండే ఫుడ్ అనేది మనకు దొరకట్లేదు. సో దొరికిన దాంట్లో మనం ఏంటి అని అంటే సో మనకి ఏదైతే బెటర్గా ఉంటుందో అది తీసుకోవాలి. సో అండ్ సెకండ్ థింగ్, this is basically an obese generation. Yeah, so అవాయిడ్ చేయాల్సినవి ఏంటి బేసికలీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది అవాయిడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అంతే.
సో ఈటింగ్ జస్ట్ వాట్ ఎవర్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ యూస్ టు ఇట్ దట్ ఐ ఓన్లీ ఈట్ దట్స్ ఇట్. సో లైక్ కానీ ఈ జనరేషన్ అలా బతకడం దట్ ఫుడ్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. Very difficult, very difficult. It was not at all easy for me also, because I eat like I used to eat in hostels and all that. So it wasn't easy for it wasn't that hard for me to convert, because hostel food కంటే నేను తినే ఫుడ్ ఇప్పుడు చాలా బెటర్ కాబట్టి. అండ్ అంటే కమింగ్ టు సిఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ సిఏ రిలేషన్షిప్స్లో ఇప్పుడు మీకు ఒక 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 ఇండివిజువల్ హీ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ సమ్ గ్రాడ్యుయేషన్, Yes, yes. హీ వాంటెడ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఎ కంపెనీ. Yeah. అసలు అతనికి ఏం చేస్తే లైక్ హౌ హీ షుడ్ స్టార్ట్ కంపెనీ అని అంటూ అడిగితే లైక్ వాట్ ఈస్ యువర్ బెస్ట్ అడ్వైస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్కార్పొరేటింగ్ అ కంపెనీ బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ హిస్ ఫైనాన్సెస్ ఆర్ లైక్ టు బెటర్ అండర్స్టాండ్ ఫైనాన్స్ వరల్డ్ టు హిమ్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ కంపెనీ బట్ క్యాష్ ఫ్లో మేనేజ్మెంట్ కానీ అతనికి ఏం చేయడంలో హీ వుడ్ బి మోర్ ఫోకస్ అండ్ హౌ కెన్ హీ గెట్ సక్సెస్ ఇన్ టు హిస్ స్టార్ట్అప్ ఆర్ సంథింగ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంది అని అంటే, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఇట్స్ బెటర్ టు కన్సల్ట్ విత్ అన్ ఆడిటర్ ఆర్ ఫినాన్షియల్, ఎవరికైతే ఫినాన్షియల్గా వాళ్ళకి తెలిసిన సర్కిల్లో ఇట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్స్ బెటర్ టు కన్సల్ట్ with a person who is already doing that business. If you are doing a unique business, it's better to sit with a person who has a financial knowledge or management skills, or an auditor who oversees all these things. So just right, మీరు ఇన్కార్పొరేట్ చేసే కంటే ఫస్ట్ ముందు వచ్చి కన్సల్ట్ చేసి మాట్లాడిన తర్వాత యూ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తారు, చేసిన తర్వాత ఏంటి, ఎలా మేనేజ్ చేస్తాము, వాట్ ఆర్ ద కంప్లైంట్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్. సో ఇవన్నీ ఒక ఐడియా ఉండాలి ఫస్ట్. చాలామంది ఏం చేస్తారు అని అంటే, ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా, ఐ జస్ట్ నీడ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఎ కంపెనీ అండ్ దెన్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో అలా వర్క్ అవ్వదు జనరల్లో. మీరు చేశారు, ఇప్పుడు కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేశారంటే దట్ రిలేటెడ్ కంప్లైన్సెస్ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు డూ దట్. నువ్వు మర్చిపోయాను అని అంటే కుదరదు. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ టు గ్రో. సో దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిందే. సో ఫస్ట్ ఏంటి అని అంటే, మీ ఐడియా మీద మీకు ఎంత నమ్మకం ఉంటుందో దాని ప్రకారం మీరు కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తారు. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, దాంట్లో మీరు చేయాల్సిన పనులేంటి, చేయకూడని పనులేంటి, వెళ్ళాల్సిన దారేంటి, వెళ్ళకూడని దారేంటి. అండ్ వెన్ యూ ఇన్కార్పొరేట్ ఎ కంపెనీ అండ్ యూ ఆల్సో సపోజ్ టు హ్యావ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, యూ ఆల్సో సపోజ్ టు హ్యావ్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫాల్స్ ఇన్ ప్లేస్. సో ఈ ప్రతిదాని గురించి మీరు మీ ఐడియా గురించి ఎంత ఫోకస్ చేశారో దీని గురించి కూడా అంతే ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కానీ సెకండ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలామంది వదిలేస్తారు. దే ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ బికాజ్ సో మెనీ కంపెనీస్ ఆర్ గెట్ షటింగ్ డౌన్. ఎందుకు అని అంటే, నాట్ బికాస్ దేర్ ఐడియా ఈజ్ బ్యాడ్, దేర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ బ్యాడ్ అండ్ దేర్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ lacking, and they come to the auditor some person at the verge of losing everything. So nobody can do anything. In some cases there may be a turnaround strategy, but most of the cases it's already too late. So just first ఏంటి అని అంటే, you before starting anything, you just sit with a person who has a good knowledge, or you sit with an auditor. Generally he sees everything and so many businesses, but you might get some inputs. And it is the thing in the market, so many people spend so much of amount on everything, but all they need is good advisor. But I've seen, not complaining about anything, but I've just seen that so many people are not ready to pay for their time, because ఆడిటర్గా ఈ ప్రాక్టీస్లో ఉండడం ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అండ్ ఇంత టైం స్పెండ్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాం, బట్ వీ కెనాట్ ఆల్సో స్పెండ్ అవర్ టైమ్ ఫ్రీలీ. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్, దిస్ ఈస్ ద కాంప్లెక్సిటీ వేర్ పీపుల్ అవాయిడ్ కమింగ్ టు ఆడిటర్స్. Generally, most of the auditors, they are so generous, they give you advice also, but people should take it first before starting anything, in my opinion. అంటే ఇప్పుడు జనరల్ ఒక స్టార్ట్అప్ కార్పొరేట్ ఆర్ పర్సన్ స్టార్టింగ్ ఇలా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి లైక్ బెస్ట్ అడ్వైస్ ఇస్ టు గో నియర్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్ హూ కెన్ గివ్ యువర్ బెస్ట్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ కంప్లైంట్స్. అంటే మీరు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారో వాళ్ళకి చెప్తే హీ విల్ గైడ్ యూ ఇన్ అ బెటర్ వే. ఇప్పుడు జనరల్గా పబ్లిక్ ఏం చేస్తున్నారంటే, గూగుల్లో చదివేసి హీస్ థింకింగ్ హీస్ బెటర్ దాన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ థింగ్స్, బట్ యాక్చువల్లీ దట్ బికాస్ ఆఫ్ హీస్ ఫేసింగ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్. I'll tell you a practical example. ఇప్పుడు మనకి సీజన్ అయిపోయింది మొన్న 31st. ఐ గాట్ ఎ క్లయింట్ ఆన్ లైక్ 30th ఈవినింగ్. ఆయన ఇంటెన్షన్ ఏంటి అని అంటే, క్యాపిటల్ గెయిన్ కేసు ఇది ఉంది, ఆయనకు తెలియదు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ రిపోర్ట్ చేయాలి అని.
సంబడి సెడ్ లైక్ మీది ఏఐఎస్లో వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వెబ్సైట్, సో మీ ప్యాన్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, మీరు చూపించాలండి అని. సో హీ డజంట్ నో, ఆయనకు తెలీదు. డైరెక్ట్గా వచ్చారు, కూర్చున్నారు. సో ఇది క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటే ఏంటి సార్, ఇది అని సో డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ కెనాట్ టెల్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్. సో మెనీ కేసెస్ 30th రోజు వచ్చి కూర్చొని చెప్పాలి అని అంటే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. దే డోంట్ పే అటెన్షన్ ఇన్ ద వెరీ బిగినింగ్. ఫస్ట్ అది. సెకండ్ ఏంటి అని అంటే దే వాంట్ టు నో ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు మనం ఆడిటర్ ఇన్ని సంవత్సరాలు చదువుకొని వచ్చాం కాబట్టి ఓకే, ఎస్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇన్ ద షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు ఆయనకి క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటే ఏంటి, ట్యాక్స్ ఎంత పడుతుంది, సెస్ ఎంత పడుతుంది, ఇది మొత్తం అర్థం చేపియాలని అంటే దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ దే డోంట్ వాంట్ టు నో ఎనీథింగ్. కరెక్ట్. There are few people, they want to know everything, but they cannot understand, even if I explain. This is the problem. There should be a middle line, but it depends on case to case and person to person. So it's hard for us, sometimes it's hard for us too. Yeah, but yeah. You have to deal with it. Yeah, obviously. In the last, before closing the filing season, yeah, it was difficult. And this is just a small case that so everybody can understand. Yeah, మీకు అర్థం ఎంతవరకు అవుతుందో అంతవరకు చేసుకోండి అండ్ లీవ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆన్ అస్. యా, విల్ డెఫినెట్లీ గైడ్ యూ బెటర్. ఎస్. సో ఇప్పుడు అంటే ఒక కమింగ్ టు ప్రాక్టీస్ లైఫ్, ఇప్పుడు ఒక బిగ్ 4 వర్క్ చేసే విధానం, ఒక జనరల్ సిఎఫ్ఎం వర్క్ చేసే విధానం, there is a lot of difference. Yes. But end of the day the work is same. Yes. అతను ఒక కంపెనీకి ఆడిట్ చేస్తారు, ఒక జనరల్ సిఎఫ్ఎం కంపెనీకి ఆడిట్ చేస్తారు. He will fight for litigation management for his clients, as general CFM will fight litigation management for his clients. Yeah. But when coming to a startup కానీ ఎవరైనా ఒక ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాము అని అనుకునే లోపు he will compulsory ask that he should be audited by Big 4. Yeah. Like my personal agenda to wider is I wanted to remove this complete thing. Because atanu CNA, itanu CNA. Yeah. Only because you're having some big brand, it is not that he is completely trustable. It is based on the work you do. Only better thing they do is they are completely standardized the work they are doing. Yes. In general CFMs, it's not very standardized. So we are giving more tools around this to standardize the work life of a CA, complete a CFM, and a Big 4 KM resources untayo. A general CFM kuda ade resources undali ana main agenda tho we have started wider. But it is upon CA also who should accustom to it, and he should actually understand the need, and he has to standardize his firm. Yes. So in this sense, you are already using our tool. Yes. But what advice you give to a general CA who is completely into the traditional firm? He's having so much of tensions every day because he have to manage many things. అంటే అతను వారి ఎంప్లాయీస్ని మేనేజ్ చేయాలి, క్లయింట్ మేనేజ్ చేయాలి, క్లయింట్ ఫోన్ చేస్తే ఫాలో అప్ చేయాలి. అలా అతనికి రోజు మొత్తం ఎంతైనా టైం సరిపోదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సడన్గా ఎవరో సమ్ రాండమ్ క్లయింట్ కాల్స్ హిమ్ అండ్ టెల్స్ హిమ్ ఐ వాంటెడ్ లాస్ట్ 3 years financials because he wanted loan for his company. Yeah. And this is actually done. You need not do any creative or innovate out of it, because already done. You have to only send him the document. Yes. But you have to go to your office, download, send him mail. It almost takes half an hour, 1 hour of your time. Yes. It's actually a very tedious task to do. Yes. But here we are trying to automate this through a simple WhatsApp message or simple client portal with our portal. Yes. So like I just wanted you to give some advice to the general fellow chartered accountants, like because they should completely modernize their firms through our tool. Yeah, should. I don't say it as an advice, but I'll say what I follow. Yeah. Basically, it used to be a case before only Big 4 audit చేయాలి, బయట ఆడిటర్స్తో ఐ మీన్ it's not worth it అనేది. Maybe the scenario is changing. People are accepting, and ఇంతకుముందు సినారియో మేబీ ఓల్డ్ టైంలో మేబీ అంత రిసోర్సెస్ ఉండకపోవచ్చు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్కి, అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వర్క్ ఈజ్ ఆల్సో వీ కెనాట్ సే ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఎనీ ఫార్మ్ విచ్ ఈస్ డూయింగ్ అవుట్ దేర్. మేబీ దే హ్యావ్ గ్లోబల్ presence. That is the reason people want them to be audited, because if your company has the presence across the global, it's better for them to have a Big 4. Yeah, even within India, yeah, it's not going to be a problem, and it's like it not used to be under the control of ICAI, and
recent changes are happening. It's getting it's coming under the control of ICI. So I don't think it's it is going to be as bad as it happened in the past. So ఖచ్చితంగా వచ్చే రోజుల్లో మాత్రం yes, it's going to be better. అంటే కమింగ్ టు లైక్ రీసెంట్ లాస్ట్ ఫైలింగ్ సీజన్లో లైక్ వాట్ ఐ హావ్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఇస్ జనరల్గా ఒక డైరెక్ట్గా వాళ్ళది వాళ్ళు ఫైల్ చేసే టూల్స్ వచ్చేసాయి మార్కెట్లో. Yes. పీపుల్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైల్ బై దెమ్సెల్ఫ్ Yeah. విత్ గూగుల్ నాలెడ్జ్ ఆర్ అలా. Yes. సో ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళకి మై అడ్వైస్ వాస్ మీరు కావాలంటే చేసుకోండి, బట్ ఫైల్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ బట్ విత్ అడ్వైస్ ఆఫ్ సమ్ సిఏ. Yes. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏఐఎస్ కానీ టీఏఎస్ కానీ అసలు దాంట్లో ఏముంటుంది ఎలా చూడాలో కూడా తెలియదు. జనరలీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫామ్ 16 చూస్తారు, ఎంటర్ చేసి ఫైల్ చేసేస్తుంటారు. Yeah. బట్ హియర్ ద మేజర్ చంక్ అంటే మేజర్గా ఏం చూడాలి అనేది సిఏకి ఆర్ సమ్ టాక్స్ కన్సల్టెంట్ వుడ్ నో. Yeah. సో లైక్ వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ అవే అంటే ఇప్పుడు అలాంటి కంపెనీస్ కానీ అలాంటి పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ వాళ్ళది వాళ్ళు ఫైలింగ్ చేసుకుంటున్నారు, కొత్త టూల్స్ వచ్చినాయి అంటున్నారు, అసలు సీఏలో అడ్వైస్ అడగట్లేదు. Yes. ఇలా చేయడం వల్ల వాట్ ఆర్ ద రిపర్కషన్స్ అండ్ హౌ డూ యూ వాంట్ టు సజెస్ట్ దెమ్? Yeah, there is a saying in Telangana like charana kodiki barana masala. Yes, it happens. You want to save 25 paise and you are going to pay 75 paise for that. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏదో ఇబ్బంది వచ్చింది, యు ఆర్ నాట్ ఏ డాక్టర్ యువర్ సెల్ఫ్, సో యూ మే యూజ్ సమ్ మెడిసిన్. If it's getting better, it's okay. But what if it gets worse? సో దట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. రియాక్షన్స్ అనేవి మీకు ఎట్లుంటాయంటే చాలా అడ్వర్స్ ఉంటాయి. యూ కెనాట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్, బికాజ్ ఇప్పుడు మీ నాలెడ్జ్తో మీరు చేసుకుంటున్నారు, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఓకే, యూ లెర్న్డ్ అండ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఫైన్. బట్ మీరు యూట్యూబ్లో చూసి చేసుకుంటున్నాను అని అంటే, ఆర్ సమ్ గూగుల్ ఏదో మీరు చూసారు, ఒక పేజ్లో చదివారు, చేసుకుంటున్నారు అని అంటే, ఇట్ ఈస్ సేమ్ లైక్ రీడింగ్ ద బుక్. యు ఆర్ నాట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏ మెడికల్ స్టూడెంట్. బుక్ చూసారు, నేను ఆపరేషన్ చేశాను, లేదా యూట్యూబ్లో చూస్తూ ఆపరేషన్ చేస్తానంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే, దట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ, అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ మైనర్. ఏంటి మీకు గాయమైంది, ఏదో ఇలా రాశారు, బ్యాండేడ్ వేసాము అని అంటే దానికి వర్కౌట్ అవుతుంది మీకు. కాకపోతే యూ నెవర్ నో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్. ఆర్ యూ ఆపరేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఆర్ యూ జస్ట్ బ్యాండేడ్, ఆర్ యూ పుట్టింగ్ ఏ బ్యాండేడ్ ఆన్ ఇట్, యూ డోంట్ నో. సో వెనకాల ఏదో సర్ప్రైజ్గా మీకు ఒక 1 year or 2 years తర్వాత ఒక బిగ్ నోటీస్ వచ్చింది అనుకోండి, డోంట్ బీ సర్ప్రైజ్డ్, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ యువర్ యాక్షన్స్. సో ఇట్స్ బెటర్ టు కన్సల్ట్ ఏ బెటర్ అడ్వైజర్. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే, ప్రతి పని మనమే చేసుకోవాలనేది, దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ. అన్ని పనులు మనమే చేసుకోవాలంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఎందుకు ఇంకా. సో ఇప్పుడు మనము తినాలంటే రైతు పండించాలి, సో ఇలా నడవాలంటే రోడ్లు వేయాలి. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ దేర్ టు డూ దేర్ డ్యూటీ. సో మీకు వచ్చింది, మీరు నేర్చుకుంటున్నారు, మీరు చేస్తున్నారు అని అంటే, దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్, ఫైన్, నేర్చుకోవడంలో తప్పలేదు. బట్ మీరు జస్ట్ టు సేవ్ ద కాస్ట్ మీరు అలా చేస్తున్నారు అని అంటే, అట్లీస్ట్ బీ ఏ గుడ్ లెర్నర్ ఆర్ జస్ట్ డోంట్ డూ దట్. యూ డోంట్ నో వాట్ యువర్ డూయింగ్ అండ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ యువర్ వే. సో ఇప్పుడు జనరలీ ఒక మెడికల్ ప్లాన్కి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నెక్స్ట్ 10 yearsలో వానికి ఒక గోల్ ఉంటే ఎలా ఉండాలి, ఒక డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తారు, న్యూట్రిషనిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అలా జనరల్గా ఫాలో అవుతారు. కానీ జనరల్గా ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు 10 yearsలో ఇలా ఉండాలి అని చాలా తక్కువ మంది చూస్తాము. సో లైక్ వాట్ వుడ్ యువర్ అడ్వైస్ బీ టు అన్ 22-year-old హూ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ హిస్ గ్రాడ్యుయేషన్? అతనికి ఒక మంచి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేయాలి అంటే హౌ? అండ్ ఇంకోటి, హీస్ అన్ లైక్ ఒక 40 years old ఉన్నారు, హీ హాస్ డన్ హిస్ జాబ్, లాస్ట్ 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, హీస్ ట్రయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ సమ్ మనీ సమ్వేర్. వాట్ ఈస్ యువర్ అడ్వైస్ టు లైక్ డిఫరెంట్ సినారియో? ఇదొక వేరే సినారియో, ఇదొక వేరే సినారియో, లైక్ హౌ డు లైక్ టు అడ్వైస్ దెమ్? ఫస్ట్ థింగ్, ఎప్పుడైనా బిఫోర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆర్ బిఫోర్ యు ఆర్ లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ మేకింగ్ మనీ, జస్ట్ సెక్యూర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, యాజ్ ఇట్ వాస్ సెడ్, హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. ఫస్ట్ థింగ్, మీరు ఎంత సంపాదించినా కానీ మీ హెల్త్ బాగాలేదు అని అంటే పోతుంది. సో మీరు ఎంత సంపాదించినా, 10 సంవత్సరాలు సంపాదించిందంతా మనం సంపాదించి డాక్టర్లు ఖర్చు పెట్టుకుంటే బాగోదు. సో వెళ్ళాలి, తప్పలేదు. సో అయితే ఫస్ట్ పుట్ సమ్ అమౌంట్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు మిమ్మల్ని సెక్యూర్ చేసుకోండి త్రూ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఫస్ట్ వన్. సెకండ్లీ, యూ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ టుమారో, సో టేక్ ఎ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్. సో దిస్ ఈజ్, అండ్ పుట్ సమ్ మనీ ఇన్ యువర్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ టు కీప్. సో ఇవి చేసుకోవాలి.
Secondly, but leaving everything apart, people are we are running in a crazy market zone. It's very big, very continuous and glorifying bull run. So అందరు తీసుకెళ్ళి మార్కెట్లో డబ్బులు పెడుతున్నారు, సరే ఓకే. బట్ ఫస్ట్ put some money on yourself, secure yourself. If something unfortunate happens tomorrow, nobody should suffer because of you. Because health insurance తీసుకోలేదు, సో your parents or whatever your relatives or nobody should suffer because of you to treat you. And second, you don't know what happens tomorrow. You have to secure your family first. So if something unfortunate happens, your family should be secured. So take a term insurance or life insurance, whatever suits for you, and that is. జనరలీ పీపుల్కి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్కి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్కి డిఫరెన్స్ తెలీదు. Yeah. సో లైక్ యూ కుడ్ టెల్ దెమ్. Yeah, life insurance is like you're securing your life, and it has various policies also, but you may receive some maturity amount once you live up to the age of your policy. మీరు అప్పటి వరకు బతుకున్నారు అని అంటే యూ మే రిసీవ్ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్, ఆర్ యూ డోంట్ వాంట్ టు రిసీవ్ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్. సో ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ పాలసీస్ అండ్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ టాపిక్. బట్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టర్మ్ అండ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ you are securing your life in both the cases, but in case of life insurance policy you may receive some amount, and in case of term policy, if you die I mean if something happens to you, the term policy amount will be paid, otherwise no. So the best way to keep yourself funded is you take some term insurance policy, and it's already well known, and make a SIP aside. So you compare what is the price difference between LIC policy and life insurance policy, and what is the term insurance policy. You will definitely be paying less amount for term insurance policy. And secondly, life insurance ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తారు. సో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అలా ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు బీ ఎర్నింగ్, యూ హ్యావ్ టు బీ శాలరీడ్ వాళ్ళకైతే యా ఇట్స్ గుడ్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్, ఇట్స్ అ బిట్ డిఫికల్ట్. యూ హ్యావ్ టు షో ప్రూఫ్ ఫర్ యువర్ ఇన్కమ్. యా ఇలా చూసుకొని మీరు ఇది సెట్ చేసుకోవచ్చు. 40 years అప్పుడు ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఈజ్ లైక్ ఇట్స్ బెటర్ టు టేక్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ 60 వరకు రిటైర్ అవుతున్నారు అని అంటే హీ హాస్ 20 years ఇన్ హిస్ హ్యాండ్. So he should be trying to build some corpus for his retirement. So it's depends. It also case to case dependency case. Risk appetite entundi and check చేసి మాత్రమే చేసుకోగలుగుతారు. So depends on his risk. He should try to build his portfolio, whether it is in stocks or whether it is in SIP or whether it is in real estate. It depends on case to case, but he should try to keep himself funded when he hits 60. And obviously, as it is said, he should have some health insurance so that whatever he has earned should not go in a single snap. సో మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సెక్యూర్ యువర్ లైఫ్ ఫస్ట్. యూఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్. ఇట్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ సజెస్టింగ్. Yes. గ్రేట్. And have some emergency fund also. Whatever something like corona happens, you are not earning anything and you don't receive any money for the coming 12 months or what. So put some amount in emergency fund also, like an FD or liquid fund. Yeah. సో ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు అగైన్ టు సిఏస్ ఆర్ సిఏ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు లైక్ హీ హాస్ జస్ట్ పాస్ దిస్ సిఏ, హీస్ ఇన్ డైలమా ఆఫ్ తను నెక్స్ట్ ఒక జాబ్ చేయాలా, ఇంటూ ఇండస్ట్రీ ప్రాక్టీస్ ఆర్ బిగ్ ఫోర్లో జాబ్ చేయాలా, లేకపోతే ఓన్ ప్రాక్టీస్ పెట్టాలా, ఆర్ మిడ్ సైజ్ ఫర్మ్లో ప్రాక్టీస్లో జాబ్ చేయాలా. సో లైక్ దెర్ ఆర్ 4-5 ఆపర్చునిటీస్ వేర్ హీ కెన్ డైరెక్ట్లీ జంప్ ఇన్ టు. Yes. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ పీపుల్ వేర్ హీ షుడ్ జాయిన్ Yeah. అనేది, అంటే ఇప్పుడు అందరికీ యూ కెనాట్ టెల్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆర్ సంథింగ్, బికాస్ వాళ్ళు ఫ్యూచర్ మెంటాలిటీ ప్రకారం అలా అనుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ పర్సన్ వాంటెడ్ టు సెక్యూర్ లైఫ్ ఉంటుంది, నాకు ఏం టెన్షన్లు వద్దు అన్నట్టు కొంచెం జాబ్లో అవుతారు. బట్ సమ్ పీపుల్ వాంటెడ్ టు గెయిన్ సో మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఈవెన్ హీ వాంటెడ్ టు హ్యాండిల్ సో మచ్ ప్రెషర్ అన్నటోడు వేరే సెక్టర్ చూస్ చేస్తారు. సో అలా లైక్ కేటగరైజ్ పీపుల్ ఇన్ టు 3 segments అండ్ ఎలాంటి వాళ్ళు విచ్ సెగ్మెంట్లో వెళ్ళాలి అనేది సజెషన్. Yeah, it's individual priority, I say. Some people, it's like some people ki etla anante they like to work in a corporate world, so they'll definitely choose big four or any big firm that's operating well. And some people, they want to gain
corporate level knowledge, and they want to come out after some time, and they want to implement in their form also. So people like them, they'll go to corporate world. It's up to their choice. Generally some people like, they want to start their practice. సో జనరల్లీ ఇప్పుడు మనం ఏంది బయట అని అంటే, ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేయగానే పెద్ద పెద్ద క్లయింట్లు ఏం వచ్చారు కదా మనకి. సో బేసిక్ రియాలిటీలో చూస్తే వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. సో చిన్న చిన్న బిజినెస్ సెటప్ చేసేవాళ్ళు చిన్న చిన్న కంప్లైంట్స్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు నో ఫర్ షూర్ ఎంత పెద్ద కంప్లైంట్స్ అయినా తెలిసే స్టేజ్లో మనం ఉండాలి. సో అన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఫర్ మీ in my case, I just want to start my own practice. So I just joined in existing firm. It was a mid-sized firm, so I learned everything. It was great experience, and it's actually helped for me to set up my practice also. So some people are like, they operate in a different areas. Like if somebody is operating in FEMA, obviously you don't get that much of exposure in so many firms. So wherever it is present, you go there and you learn that. సో బిగ్ ఫోర్తో ఉండే థింగ్ ఏంటి అని అంటే, యూ గెట్ ఎక్స్పోజ్ టు సో మెనీ ఏరియాస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఇన్ టు దట్ ఏరియా, ఇఫ్ యూ గెట్ సెలెక్టెడ్, సో యూ కెన్ వర్క్ ఇన్ దట్ ఏరియా. యా. సో కానీ బయట రియాలిటీలో ప్రాక్టీస్లో మీరు వచ్చేసరికి ఇట్ డజంట్ వర్క్ లైక్ ఐ ఓన్లీ వర్క్ ఇన్ వన్ ఏరియా. మేబీ ఇట్ వర్క్స్ అవుట్ ఫర్ సమ్ పీపుల్, బట్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ జనరేషన్ ప్రాక్టీషనర్, you should know everything, because so many clients have so many requirements. You are supposed to know, and it's our duty to get updated, and it's our duty to get them updated. So everything, a bit exposure, you get more exposure in mid-sized firm. Obviously, for sure, when you go into big four, you'll handle it in a very different way, but it may not be that much of wider exposure to things. But you may get an expertise level of exposure in one particular area. Yeah, it's again case to case. It depends. Yeah, correct. Yeah, on a broader level, this is it. So like next 5 years or 10 years, where you want to be, and how are you trying to achieve that? Next 5 to 10 years is like, ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ ఎలా అయిపోయింది అని అంటే, ఈవెన్ వైల్ ఐ వాస్ డూయింగ్ ఆర్టికల్స్, సో మెనీ క్లయింట్స్ యూస్ టు కమ్ టు ఆఫీస్. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిజిటలైజ్. సో క్లయింట్స్ రావాల్సిన పని లేదు. వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ డౌట్, ఐదర్ మెయిల్ ఆర్ ఫోన్ కాల్, ఇట్స్ గెటింగ్ రిజాల్వ్డ్, అండ్ వీఆర్ డూయింగ్. అండ్ ఈవెన్ డిపార్ట్మెంటల్ వర్క్స్ ఆల్సో, ఇట్స్ ఆల్రెడీ డిజిటలైజ్డ్. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వేర్ యూ స్టే. So in my personal opinion, I am just going back to my roots. I'm moving back to my village. So there I set up my practice and I'll operate virtually. సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక సీఏ తన లైఫ్ చాలా బిజీగా ఉంటుంది. అంటే హీ హాస్ టు మేనేజ్ క్లయింట్స్, ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళు క్లయింట్స్ ఇష్టమైన టైంకి ఫోన్ చేస్తారు. వాడికి ఈ జనరేషన్లో వచ్చే కంప్లైన్సెస్, గవర్నమెంట్ కంప్లైన్సెస్ చాలా పెరిగిపోయాయి. ఇన్ దిస్ సెన్స్, హౌ డూ యూ మెయింటైన్ యువర్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్, అండ్ హౌ డూ యూ మెయింటైన్, లైక్ అంటే మీరు ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీ ఫ్యామిలీకి కానీ టైం ఇస్తూ వర్క్ చేయడం, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ దిస్ జనరేషన్, బట్ హౌ డూ యూ మేనేజ్ దోస్? యా, వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ యూర్ అన్ ఎంప్లాయీ, యూ మే హ్యావ్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కేస్ టు కేస్ వేర్ యూ వర్క్ ఆల్సో. బట్ యాజ్ ఎ ప్రాక్టీషనర్, ఇట్స్ బిట్ టఫ్ ఇన్ యువర్ ఇనిషియల్ ఇయర్స్. It's definitely gets hard. You might not be having work-life balance at all. Obviously, you have to engage with your clients also. It doesn't matter whether it is morning or whether it is night. You have to assist them, so that then only you can grow your business also, and then only you can assist the people who are also in their initial journeys. So in their beginning journey, in their startup also. So it obviously demands, this profession also demands that. So work life balance మీకు కావాలి అని అంటే, టు బీ ఫ్రాంక్ ఏంటి అని అంటే, నాట్ ఓన్లీ దిస్ ప్రొఫెషన్, ఎనీ ప్రొఫెషన్ యూ టేక్, వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ just a mere thing we made up in our mind. So if you want to be successful, if you want to go somewhere, for some time, at least for some time, you have to keep that aside. There is no work life balance. Obviously you have to work hard. Obviously you have to do everything that this profession demands, and you have to do it anyway. It doesn't matter. It's as known, like it is the difference between your what you have to do and what you want to do. Yes, all it takes is efforts. You have to put that, you have to give in.